Welcome everyone to our YouTube live once again this week. So இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா மாடல் ஆக்சிலரிஸ். ஸோ நம்ம will, would, should இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி பேசுறதுல நம்மளுக்கு வந்துட்டு டவுட்ஸ் நிறைய இடத்துல வரலாம். நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு ஹெசிடேஷன் இருக்கலாம். நம்ம கரெக்டா தான் பேசுறோமா, நம்ம கரெக்டான வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோமா, இந்த இடத்துல இந்த மாடல் ஆக்சிலரி தான் வருமா, இல்ல நான் தியோரிட்டிக்கலா இதை நான் படிச்சிருக்கேன், அது ப்ராக்டிக்கலா எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது, ப்ராக்டிக்கலா எப்படி நான் கான்வர்சேஷன்ல கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் இருக்கா? Let's take this session ahead and clear all doubts and bring a clarity on this topic. So, first of all, the basic model auxiliaries அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, we can start with, can, could, will, would, may, might, must, ought to, shall, and should. So I'll repeat the model auxiliaries. Okay. So will, would, may, might, can, could, must, ought to, shall, and should. So these will be the, words that we'll be discussing today in the webinar. So let's wait for a few more moments so that people could join and we would get it going. Okay, so let's begin. So let's begin with a very simple word, சரிங்களா? So will அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை, it is a very simple word that we come across in daily conversation. So will அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம எங்கெங்க யூஸ் பண்ணலாம், எங்கெங்க நம்ம யூஸ் பண்றது கரெக்டான அப்ரோச் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இப்போ பார்ப்போம். So will அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு 2 இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். என்னன்னா willingness. The first one is willingness. So I'm willing to do something for you. Okay. So I will come with you. Okay. I will be coming with you tomorrow. So எனக்கு ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கு willingness நான் காமிக்கிறேன். அந்த இடத்துல நான் will. I'm sure that I'm willing. So யாரும் என்ன வற்புறுத்தியெல்லாம் நான் பண்ணல. நானா எனக்கு அந்த willingness இருக்குங்கிறத நான் காமிக்கிறதுக்கு நான் will யூஸ் பண்ணுவேன். I will come with you tomorrow. I will call you tomorrow. அப்படிங்கிற மாதிரி. The second usage of will is certain prediction. Okay. So certain prediction. Willingness and certain prediction. So இப்போ certain prediction அப்படிங்கிறது வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, நாளைக்கு நடக்க போற ஒரு விஷயம். நாளைக்கு பிகாஸ் will அப்படிங்கிறது நம்ம ஜென்ரலா ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜாஸ்தியா. ஸோ நாளைக்கு நடக்க போற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா நடக்கும், ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் நடக்கும் நாளைக்கு. இட் வில் ரெயின் டுமாரோ. ஸோ இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தா கிளைமேட் ரொம்ப ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்கு. ஸோ இட் வில் ரெயின் டுமாரோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு ஃபுல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ நாளைக்கு ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் டிலே ஆகலாம். இட் வில் த ட்ரெயின்ஸ் வில் பி டிலேட் டுமாரோ. த ஃபிளைட்ஸ் வில் பி டிலேட் டுமாரோ. ஐ வில் கேன்சல் மை ட்ரிப் டுமாரோ பிகாஸ் ஆஃப் ரெயின். ஸோ இன்னைக்கு நடக்கிற ஒரு விஷயத்தினால நம்ம நாளைக்கு சர்டனா ஏதாவது ப்ரிடிக்ட் பண்ணா அது ஒரு ப்ரிடிக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ற ஒரு வேர்ட் வில் இந்த இடத்துல. ஸோ we've seen willingness and we've seen certain prediction. The third usage of will is promise and assurance. Okay, so promise and assurance. நான் கண்டிப்பா ஒரு விஷயத்தை நான் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு அஷூரன்ஸ் நீங்க யாருக்கிட்டையாவது கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த இடத்துல இட் மைட் பி அ ப்ராமிஸ், இட் மைட் நாட் பி அ ப்ராமிஸ், பட் கண்டிப்பாக அஷூர் பண்றது. அஷூரன்ஸ் மீன்ஸ் ஷூரிட்டி கொடுக்கறது. I would have borrowed some money. So நாளைக்கு நான் அது கண்டிப்பா திருப்பி கொடுத்துறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். I can say I will definitely return your money tomorrow. Okay, so I will definitely return your money tomorrow. I will call you as soon as I reach home.
Okay, so I'm giving surety and assurance here in two places, that I will give your money tomorrow without fail, and without fail, as soon as I reach home, I will call you. So this is another place we can use will. So let's have a quick, look at where all we use will. So again, reiterating the same, willingness. Okay, for example, I'll come with you, I'll call you tomorrow, and the madri. Certain prediction, it will rain tomorrow. Okay, the trains will be delayed due to rain. And promises and assurance. Promises and assurance, for example, I will definitely return your money tomorrow. So I hope all of y'all understood the usage of will. So moving forward to the next modal auxiliary, which is would. So a lot of people confuse the usage of will and would. So let's clarify that. So would is again used in three places. Let me first mention the three places where we use would. Okay. When you have a polite request, when you are placing forward a polite request, you use would. The second place we would use would is a condition. When we have conditions and its consequences, we would use would. And the third thing is habitual past. பாஸ்ட்ல நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் ஹேபிட்டா இருந்திருக்கலாம், இப்போ அது நம்மளுக்கு ஒரு ஹேபிட்டா இருக்காது. So we can use would in that place. So one by one நம்ம இப்போ examples பார்ப்போம். So it would be more clear. Okay, so would in a polite request, would you pass me some salt? Okay, would you mind if I take your phone for a call? When you're politely requesting somebody for some help or somebody for something, you can use would. Conditions. The second thing is conditions. So conditionally, when we use would, so if அப்படின்னு யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா அதோடைய கான்சிக்வன்ஸ் இதுவா இருக்கும். If this thing happens, the other one would be the consequence. For example, if I were you, I would apologize. நான் நீயா இருந்திருந்தேனா நான் கண்டிப்பா மன்னிப்பு கேட்டிருப்பேன். So if I were you, I would apologize. So this is the place where conditions fall in place. So here the condition is நான் நீயா இருந்திருந்தா. That is the condition. And what is the consequence? I would apologize. So நான் நீயா இல்ல, but இருந்திருந்தேனா அப்படிங்கிற பட்சத்துல we use the word would. So reiterating, conditionally we use the word would. If I were you, I would apologize. The third way we can use would is the habitual past. So as I told you before, முன்கூட்டியே நம்மளுக்கு ஒரு பாஸ்ட்ல ஒரு ஹேபிட் இருந்திருக்கலாம். இப்போ டியூ டு ஏஜிங் ஆர் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ்னால அந்த ஒரு பழக்கம் நம்மளுக்கு இல்லாம போயிருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when we were kids, we would go swimming every weekend. We would go swimming every weekend. So when we were kids, so it was every weekend நாங்க வந்துட்டு அது எங்களுக்கு ஒரு பழக்கமா இருந்துச்சு. But not now, not anymore. It is just when we were kids. So habitual past நம்ம வந்து express பண்றப்போ we can definitely go with would. When we were kids, we would go out to play, we would go out for swimming, or when I was in US, I would go for a movie every week. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாஸ்ட்ல இருந்த ஒரு ஹேபிட்டை நம்ம ப்ரெசென்ட்ல பேசும்போது we can use would. Okay, moving on to the next modal auxiliary, which is can. Can is the most simplest modal auxiliary you can use in your conversation, trust me. So can is, it's a very basic and it's a very நம்ம ரொம்ப வந்துட்டு யதார்த்தமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. So can is used in three settings. The first one is ability. Okay, ஒருத்தங்களால ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எபிலிட்டியை குறிக்கிறது can. Then for asking permission, for example, can I come in, அந்த மாதிரி ஒரு permission கேட்கறதுக்கு நம்ம can யூஸ் பண்ணலாம். Then possibility. So ability, possibility and permission. So we can use can in these three settings. So let's look into it in a little detailed manner. So ability அப்படிங்கிறப்போ she can swim. Okay, she can swim, she can write, she can dance, he can ride, he can swim, he can write, he can draw. So ஒருத்தருடைய எபிலிட்டியை குறிக்கிற ஒரு சொல் தான் can. Okay, so permission அப்படிங்கிற பட்சத்துல can I leave early
Okay, can I have 10 rupees? Can I have some snacks? Can I have some salt? When you're asking for some permission, or if you're asking for a permission from another person, nama can direct away use பண்ணலாம் to ask them a question. So you can use can in very simple ways like this. The third way where we can use can is possibility. ஸோ நம்ம வந்து முன்கூட்டியே பார்த்த மாதிரி வில்ல நம்ம இதை பார்த்துருப்போம். நாளைக்கு ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்ல நம்ம இதை பார்த்துருப்போம். நாளைக்கு மழை பெய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கேயும் we can use it can be very hot tomorrow. It can rain tomorrow. Trains can be delayed tomorrow due to rain. ஸோ அதே மாதிரி ஃபியூச்சரோடைய அந்த பாசிபிலிட்டியை நம்ம கணிக்கும் போது நம்ம can யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so this is where you use can in a possibility. Okay, so let's move on to the next modal auxiliary, which is could. Okay, so can-க்குமே could-க்குமே இப்போ will உடைய past tense would, can உடைய past tense தான் could. ஆனா நம்மளுக்கு இது யூஸ் பண்றதுலே இத்தனை variety of settings and scenarios and circumstances இருக்கு. So can உடைய past tense could-ஆ இருந்தாலுமே we have extended versions of circumstances where we can use the word could. So let's see. So can வந்து ஒரு ability-யை குறிக்கிற மாதிரி could ஒரு past ability-யை குறிக்கும். ஓகே, ஒரு past ability. So she can swim அப்படிங்கிறது நம்ம present ability-யா பார்த்தோம். She could swim அப்படிங்கிறது ஒரு past ability. Past ability அப்படிங்கிறது என்னன்னா அவங்களால அப்போ பண்ண முடிஞ்ச ஒரு விஷயம் இப்போ மேபி பண்ணாம போயிருக்கலாம். She could swim before her accident. Okay, he could drive fast before his accident or something like that, which was a habit for them before, or which was an ability, not a habit but more of an ability before in the past. But இப்போ அவங்களால அந்த ஒரு ability-யை கொண்டு வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கலாம். So அந்த இடத்துல we can definitely go with could. The next setting where we can use could is very easy to use, very, very easy to use. A polite request or a permission. So could you please help me out with this problem? Okay. Could you please lend me some money? Okay. Or could you please fill in for me in the meeting? I am quite busy today. Okay. So when you're very politely, very genuinely, very humbly asking for a help to a friend or to some person, இல்ல, so அந்த இடத்துல நம்மளால வந்து can use பண்ணலாம். But when you want to use a very polite tone, ரொம்ப ஹம்பிளா ரொம்ப ஜென்டிலா கேட்கணும் அப்படின்னா நம்ம டெஃபினட்டா குட் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ குட் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த டோனே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஹம்பிளான ஒரு ரிக்வெஸ்ட் டோன்ல அது மாறிடும். ஸோ தட் இஸ் another way of using could. The third way of using could is possibility. When we are not sure of the prediction. So will and can நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது prediction, it will rain tomorrow, it can rain tomorrow அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த predictionsக்கான வார்த்தைகளா இருந்தாலுமே நம்ம ஷூரிட்டியோட லெவல் கொஞ்சம் குறையிறப்போ, மழை பெஞ்சா பெய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஷூரிட்டி குறையிறப்போ we can use could. It could rain later. It could rain tomorrow. Trains could get delayed due to rain. We do not know for sure. So if at all we have very less surety, நடந்தா நடக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல நம்ம could கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So that is where we use possibility. Okay, that is where we use could அப்படிங்கிற வார்த்தை in a possibility. Okay, so coming back, we've seen will, we've seen would, we've seen can, we've seen could. Okay, so will உடைய past tense would, can உடைய past tense could அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம பார்த்த scenariosum இதுல include ஆகும். Okay, moving on to the next modal auxiliary. The next word is must. Okay, it is must. ஸோ மஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு விஷயம் பண்ணணும், கண்டிப்பா ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல we will use must. So again we have three settings or three places where we can use the word must. So the first setting, first circumstance where you can use must is a necessity or an obligation. Obligation அப்படின்னா என்ன? ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா நம்மளால அதை தட்டி கழிக்க முடியாது, அதை நம்ம அந்த இடத்துல பண்ணிதான் ஆகணும். We must wear helmets. We must vote. ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளால அந்த ஒரு டியூட்டியை நம்மளால தட்டி கழிக்க
முடியாது. So that place is called obligation. So when we have an obligation in life, okay, so when we have obligations like that, we can definitely use the word must. Okay, so I will explain this necessity and obligation with a lot of more examples. So you must wear seat belts. Okay, you must come to school by 9 o'clock. You must log in by 8:30. So இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, if we do not follow, we are definitely going to have consequences. If you do not log in for our shift by 9:30, அது late login ஆ மாறும். If we do not reach school by 9:30, it is going to be late attendance. So generally நம்மளுக்கு இந்த obligations அப்படிங்கிறது நம்ம பண்ணாட்டி, we will definitely have consequences. That is the place where we have obligations. Next, strong suggestions. When you're really sure about something. So for example, imagine this situation. நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போறீங்கன்னு வைங்க. If you're going to a new restaurant and you really like the food there, okay, it was a first try for you, பட் அங்க இருக்கிற ஃபுட் எல்லாமே பாத்தீங்க, ஃபுட் ஆகட்டும், அந்த அந்த சரௌண்டிங் ஆகட்டும், எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப டாப் நாச்சா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல you want to suggest it to your friend. Okay, so what you would say is, you must try this new restaurant. Trust me, it's really good. So unga opinion padi it is very good. You want to strongly suggest it to somebody else, அந்த இடத்துல நீங்க must use பண்ணலாம். It doesn't mean that அவங்க அதை பண்ணியே ஆகணும், but you are very sure in your opinion that this place is really good, so you can definitely suggest it to anyone. அந்த இடத்துல நம்ம you can definitely go with must. You must try this new edition. Okay, maybe some watch or some software or something, when you're really sure about what's happening and the quality, and உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு தப்பான ஒப்பீனியனே வேற யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பட்சத்துல நீங்க ரொம்ப கண்டிப்பா ஷோரா இருந்தீங்க அப்படின்னா, you can make suggestions to people using must. Okay, so the easiest example that I would suggest is, you must try this cake, you must try this new drink, you must try this new restaurant. Okay, and the madri you can use. The next one is logical deduction. This is something interesting. Logical deduction அப்படினா என்ன அப்படினா, so for example, you're using your logical reasoning ability. Okay, so for example, I'll give you an example first. So she must have reached office by now. So you do not know if she's really reached office. She did not inform you that she's reached office. But what you're making use of here is your reasoning and your logical ability to think. So இவங்க இத்தனை நேரத்துக்கு கிளம்புனாங்க, யூஸ்வலி இந்த நேரத்துக்கு அவங்க போய் ஆஃபீஸ் சேர்ந்திருப்பாங்க. So for example, if somebody is not picking your call, he must be in a meeting. So you're just trying to logically think, what is the reason that somebody is not doing anything or doing anything. Okay, he must be in a meeting. Okay, so he's not picked up my call, he must be riding or he must be getting home. Okay, இது நடக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங் தான் லாஜிக்கல் டிடக்ஷன். ஸோ இன் தீஸ் பிளேசஸ் we would definitely go with must. Okay, so she must be at work now. Okay, he must be driving back home. அந்த மாதிரி we can take the usage of must. Okay, so the next word to discuss is ought to. Okay, a lot of people ask if this word is very difficult to use, or if இது யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணுங்களா, இது நம்ம omit பண்ணிடலாமே. Why? It is a very simple word to use again. Just let's decode the meaning of ought to and let's get going. So ought to அப்படின்னா, when you are giving someone an advice or when you're expecting someone to do something for you. Okay, இந்த ரெண்டு இடத்துலயும் நம்ம ought to யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அட்வைஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல அது அவங்க நல்லதுக்கு தான் நீங்க சொல்றீங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ought to visit the dentist. Okay, you ought to have a health checkup every year. So this is all ஒரு advice for their own good. Correct? So it doesn't mean that அவங்க அது கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கட்டாயத்துல நம்ம அவங்களை கொண்டு போய் நிறுத்தல. பட் it is good that they do it. So you're giving them a strong advice. You ought to go to the doctor, you ought to go to the dentist, you ought to have a health checkup every
month, okay, or every year, something like that. The next one is expectation. So expectation பொறுத்தளவு, you ought to come to school um, 5 minutes early. So expectation வந்து, again, it is for your own good. Okay, அது பண்ணீங்கன்னா you will escape a lot of consequences. அது தொடர்ந்து வர அந்த விளைவுகளை நீங்க சந்திக்காம இருப்பீங்க. So for example, um, try to wake up at 5 o'clock every day அப்படிங்கிறது நம்ம you ought to wake up at 5 o'clock every day. It's good for your health அப்படிங்கிற ஒரு advice and expectation கலந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷனா நம்ம ought to யூஸ் பண்ணலாம். The next setting where we can use ought to is moral obligation. What is moral obligation? So obligation na என்னன்னு நம்ம முன்கூட்டியே பார்த்தோம். So obligation na ஒரு கட்டாயம். அதை நம்ம தட்டி கழிக்கவே முடியாது. அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் தான் obligation. Moral obligation அப்படின்னா, so in this place I'll give you an example. Okay, people ought to help each other for a happy living. Okay, people ought to live together for a happy living. Citizens ought to ask the right questions to the government. So இதெல்லாம் வந்து அவங்க பண்ணாம கூட இருக்கலாம், பட் அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னா morally the consequences are going to be really good. The results morally would help very much. So moral obligation na இதுதான். நமக்கு மட்டும் நன்மையை சேர்க்காது, it will morally help the people in and around us. Okay, so that is moral obligation. So we've seen must and ought to. So must அப்படிங்கிறதும் கண்டிப்பான விஷயங்கள் தான், ought to கண்டிப்பான விஷயங்கள் தான். பட் must அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டிப்பா அது பண்ணல அப்படின்னா consequences வரும். ought to அப்படிங்கிறதும் consequences இருக்கு, but it is completely up to you. So you ought to exercise regularly. என்னால சொல்ல மட்டும்தான் முடியும். நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அது நல்லது அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் தான் ought to. So I hope I'm clear until here. So we just have another two model auxiliaries to discuss, and I shall give another, reiteration of the whole thing again. So shall அப்படிங்கிற ஒரு model auxiliary. Shall. The next word is shall. Shall அப்படின்னா ஒரு, okay, let's first see the settings. We use it in future formal. Formally நம்ம futureல பேசும்போது, future tenseல formally நம்ம பேசும்போது நம்ம shall use பண்ணுவோம். And the next setting where we will use shall is offer and suggestion, where we extend an offer or a suggestion to someone. Okay, so for shall in future and formal அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்னன்னா, we shall meet in the evening. Okay, so we shall meet in the evening. For example, somebody is asking to meet you. Okay, so அந்த இடத்துல ஃபார்மலா நம்ம பதில் சொல்லணும், and it is also eveningல நடக்கிறனால it is future tense. So it can be tomorrow, day after, whatever. So when you can always say, let's meet in the evening. But formally நம்ம பேசும்போது, ரொம்ப respectfully நம்ம பேசும்போது, professionally நம்ம பேசும்போது, we cannot use, very casual words. So in that place, we can definitely opt to use shall. Okay, so we shall meet at noon. So இதே ஒரு question நம்ம கேக்குறோம் அப்படின்னா, shall we meet at noon? Shall we meet tomorrow? Shall we go for lunch tomorrow? Shall we arrange a meeting this afternoon? So இதெல்லாமே questions நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கான answers அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணும்போது, we shall meet at noon. We shall set up a meeting this afternoon. அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம கொண்டு வரோம். The next setting where we use shall is the offer or a suggestion. Okay, you're just offering to help someone. Okay, for example, shall I open the window for you? Okay, shall I open the window for you? Shall I drop you at home? Okay, shall I pick you up from home tomorrow? So idellame you're offering a help, definitely when they haven't asked you for it, but you are asking, நான் பண்ணட்டா, நாளைக்கு வந்து நான் பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டா, நாளைக்கு நான் ட்ராப் பண்ணிட்டா. ஓகே, ஸோ ஷால் அப்படிங்கிறத அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஷல் ஐ ஓப்பன் த விண்டோ? ஓகே, ஷல் ஐ ட்ராப் யூ அட் ஹோம்? ஷல் ஐ பிக் யூ? Okay, all that is an offer or a suggestion. You're just suggesting if you can help them. So this is the whole setting of shall. Shall மட்டும் இல்ல, நம்ம பார்த்த அத்தனை வேர்ட்ஸ் வச்சுமே நம்மளால கொஸ்டின்ஸுமே ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கேட்கும்போது அதே
யூசேஜோட நம்ம அதை கொஸ்டினாவும் கேட்க முடியும். ஓகே, so the next word that we are going to see is should. Okay, so shall, should, these mostly come together. So let's see the similarities. So first we have advice or recommendation. So இது நம்ம வந்து ஒரு you're recommending someone, you should see the new doctor, he's quite good, you should see this physiotherapist, I've got good results. So for example நம்ம வந்து you must try this restaurant அந்த மாதிரி பார்த்தோம்ல, அதே யூசேஜ்ல நம்ம ஷுட்டையும் யூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பா. So you should see this new physiotherapist, the results are really good. So you can also use it for suggesting people new places, new food, new people, new doctors, new teachers. இந்த மாதிரி நம்ம suggestions கொடுக்கிறதுக்கு we can use should. And the second setting where we can use should is again obligation. Okay, so obligation here நம்ம must எப்படி யூஸ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி நம்ம should யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா mustக்கு வந்துட்டு obligation level will be more, should வந்துட்டு obligation level will be a little lesser than must. மஸ்ட்னா நீங்க கண்டிப்பா அது பண்ணியே ஆகணும், 101% நீங்க பண்ணியே ஆகணும். should வந்துட்டு நான் 90% சொல்றேன், நான் சொல்றது சொல்லிட்டேன், நீ பண்றது உன்னோட கையில இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டூடெண்ட் should submit their assignments on time. ஓகே, நான் சொல்லிட்டேன் that you should submit your assignments on time அப்படின்னு. அதுக்கு மேல நீங்க வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணல அப்படின்னா it is going to be your consequence that you're going to meet. ஒன்னு உங்களுக்கு மார்க்ஸ் கிடைக்காது, something like that. Okay, you should come on time to office. Okay, you should start early from home to reach early at office. அந்த மாதிரி நீங்க early நீங்க travel பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க early வந்து லாகின் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அட்வைஸா இருக்கலாம், ஆப்ளிகேஷனா கூட நம்ம கொண்டு போலாம். So this is the usage of should. So we've seen shall and should. So with should, we actually come to the end of the modal auxiliaries. So the list of modal auxiliaries is very simple. We start with will, would, may, might, can, could, must, ought to, shall, and should. So these are the general modal auxiliaries that we would use in our daily language, in our daily conversations. இது வந்துட்டு நம்ம தியாரிட்டிக்கலா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. நம்ம ஜென்ரலா நம்ம பேசும்போதே நம்ம வந்துட்டு இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணி பேசலாம். இதோடைய மீனிங்ஸ் அண்ட் கரெக்டான யூசேஜ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே நம்மளுக்கு கண்டிப்பா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். அண்ட் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி பேசும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ப்ரொஃபஷனலான ஒரு லாங்குவேஜ் அண்ட் ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரைஸ்ட் லாங்குவேஜ்ல நம்ம பேசுற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸும் நம்மளுக்கு வரும். ஸோ any doubts you can let me know on the comments, or you can leave comments where anybody of us can solve it or clear it for you and all that. So with this, I think I come to the end of this webinar. So if you guys want to join our classes, okay, we are from Entri. So if you want to join our classes, feel free to call this line below, call this number. Okay, for all inquiries, we are open for your live classes. தமிழ் மூலியமாவே நீங்க இங்கிலீஷை கத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஈஸியான பிளாட்ஃபார்ம் உங்களுக்கு ஒன் கிளாஸஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு சௌரியமான மென்டர்ஸோட உங்களுக்கு சௌரியப்பட்ட நேரத்துல ஓகே உங்களுக்கு சௌரியமான முறையில உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படும் ஒரு அமேசிங்கான பிளாட்ஃபார்ம் என்ட்ரி. ஸோ என்ட்ரி ஆப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் மூலியமா உங்களுக்கு வந்துட்டு 24 hours you have modules to learn, you have support, you have one-on-one guidance. Okay, you have a lot more of such amazing things here at Entri. So நீங்க டெஃபினட்டா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு இமீடியட்டா கால் பண்ணி உங்களுடைய ஸ்லாட்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். The slots are really crucial because you can see we are in the month of June. So நிறைய schools open ஆகுது, colleges open ஆகுது, and people are newly placed in companies and here and there. So a lot of economic revolution happens in the month of the June and July. So I think this is the right time you can fill in your slots and you can definitely speak amazing English within the expected time frame. So do not delay. This is
another very good platform where you can make use of. And that's it from my side today. So hope to meeting you all as my students or my co-students as batchmates and everything. So let's wish everyone the best and happy learning. Meet you all in another webinar. Thank you.